Good evening. It's very late for all of you to be out. Thank you for greeting me. Երեկո ուշ ժամ է բոլորիդ համար այստեղ գտնվելու համար, շնորհակալություն ինձ ողջունելու համար. Պարոն Ամստերդամ, որն է ձեր հիմնական առաքելությունը Հայաստանում? Mr. Amsterdam, what is your primary mission in Armenia? Listen, my primary mission in Armenia is to defend the church, defend those men and supporters of the church, children of Christ, who have been wrongfully detained. Հայաստանում հիմնական առաքելությունը պաշտպանել եկեղեցին, պաշտպանել այն մարդկանց, եկեղեցու զավակներին, Քրիստոսի զավակներին, ովքեր ապօրինաբար ազատությունից զրկվել են. When people are religious and care about their country and religion the way Mr. Karapetyan and others care, and unfortunately have had their businesses raided and attacked, there is something wrong. And Երբ մարդիկ հավատացյալ են եւ սիրում են իրենց եկեղեցին ու իրենց երկիրը, ինչպիսին պարոն Կարապետյանն է, սակայն նրանց բիզնեսները ապօրինաբար ռեյդի են ենթարկվել, ուրեմն ինչ որ բան այնպես չէ. And there's a need for a dialogue between the government and the church. Եվ անհրաժեշտություն կա երկխոսության, կառավարության ու եկեղեցու միջև. I am here hopeful that we can begin a dialogue, hopeful that these charges can be dismissed, and hopeful of the necessity that we all have to protect the church. Ես հույս ունեմ, որ սկսվի այդ երկխոսությունը, հույս ունեմ, որ այդ մեղադրանքները կկարճվեն եւ որ գործընթացի արդյունքում եկեղեցին կլինի պաշտպանված. The church in Armenia is central to the language, central to the history, central to the people of not only Armenia, but Christendom. Եկեղեցին Հայաստանում կենտրոնական առանցքային նշանակություն ունի լեզվի համար, կրոնի համար եւ մարդկանց համար, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի քրիստոնյաների, այլ ամբողջ քրիստոնյաների, բոլոր քրիստոնյաների համար. All men of faith must protect the church in Armenia. Հավատացյալ բոլոր մարդիկ պարտավոր են պաշտպանել եկեղեցին Հայաստանում. Կա արդյոք աշխարհում այդպիսի նախադեպ, որ պետությունը պայքարի եկեղեցու դեմ? Is there any precedent around the world of the state going after or tackling or combating the church? Oh my. I'm a very old lawyer. Ես շատ հին փաստաբան եմ. I am defending the church in Ukraine. Ես պաշտպանում եմ եկեղեցին Ուկրաինայում. I have defended the Orthodox Church 45 years ago. Ես պաշտպանել եմ ուղղափառ եկեղեցին 45 տարի առաջ. And unfortunately today there is a list of countries where the church is under attack. Եվ դժբախտաբար այսօր կա ցուցակ երկրների, որոնցում եկեղեցին հարձակման ներքո է. And to my mind, there is no more sacred duty to protect the church and to protect the rule of law. Ըստ իս չկա ավելի սրբազան պարտականություն, քան եկեղեցին պաշտպանելն է եւ իրավունքի գերիշխանությունը պաշտպանելը. As you get older in life, religion, the church, faith becomes that much more important. Երբ կյանքում տարիք ես առնում, կրոնը, եկեղեցին, հավատքը շատ ավելի կարևոր են դառնում տարիքին զուգընթաց. And people in government often are interested in securitizing the church, making the church a political issue for reasons relating to acts of state. Securitize? What do you mean? Securitize? Securitize. Explain that to me. Securitization, treating the church as part of the political foreign affairs of a country and not as a worship. Դժբախտաբար իշխանավորները որոշ բարագաներում եկեղեցին դարձնում են քաղաքական նպատակների, ծառայեցնում են քաղաքական նպատակների, արտաքին քաղաքական նպատակների փոխանակ դա որպես պաշտամունքի վայր վերաբերվել. So for me this is a
a very important job, a very important mission. Ինձ համար սա շատ կարևոր գործ է, շատ կարևոր առաքելություն։ But I understand the sensitivity in Armenia, the fact that Armenia still has Christian hostages in Azerbaijan. Ես սակայն հասկանում եմ խնդրի զգայունությունը, իրավիճակի զգայունությունը Հայաստանում եւ այն փաստը, որ Հայաստանը դեռևս Ադրբեջանում ունի քրիստոնյա պատանդներ։ And that's why I am reaching out to the government for a dialogue and discussion. Ահա ինչու եմ քայլ անում դեպի կառավարությունը երկխոսության եւ քննարկման համար։ Պարոն Ամստերդամ, ճիշտ է, որ դուք Միացյալ Նահանգներում արդեն որոշակի հանդիպումներ ունեցել եք հայկական շրջանակների հետ եւ լավ պատկերացնում եք իրավիճակը։ Is it true, Mr. Amsterdam, that in the United States you've already had some meetings with the Armenian circles and you have a good grasp on the situation? Look, yes, I've had meetings. Այո, ունեցել եմ հանդիպումներ, But honestly, until I spend more time in Armenia, it will take time and effort and thought and discussion to try to move the ball forward and protect these children of Christ. բայց անկեղծ ասած դեռ Հայաստանում հանդիպումներ են պետք գալու, ժամանակ, ջանք, քննարկումներ եւ խոսակցություններ են պետք, որպեսզի փորձենք սայլը տեղից շարժել եւ Քրիստոսի այս զավակներին պաշտպանել։ Դուք ասացիք, որ հույս ունեք երկխոսության գնալ կառավարության հետ, բայց արդյոք մտավախություն չունեք, որ Հայաստանի իշխանությունները ձեր դեմ ճնշումներ կգործադրեն, օրինակի համար ասեմ, որ արդեն տեղեկություններ կային, որ հնարավոր է ձեր մուտքը արգելվի երկիր։ You said you're hopeful that you would engage in dialogue with the government. Don't you have concerns that the government might put pressure on you, such as, to give you an example, there were rumors that your entry into the country might be prohibited? Listen, I'm very used to governments putting on pressure. Այսպես ասեմ, ես շատ սովոր եմ կառավարությունների կողմից գործադրվող ճնշման։ I've been arrested in Russia. Ռուսաստանում ինձ ձերբակալել են I've been banned in 7 countries. entry։ Entry in 7 երկրներում արգելել են իմ մուտքը։ I have done this for 50 years. 50 տարի է ինչ ես այս գործով եմ զբաղվում։ So we understand there can be pressure, but for pressure to have an effect, there has to be someone who would bend to pressure, and we don't bend. In defense of religion, in defense of rule of law, we do not bend. Բայց հասկանալի է, որ կարող են լինել ճնշումներ, բայց որպեսզի ճնշումը նպատակին հասնի, պետք է լինի մեկը, ով կճկվի, բայց մենք ճնշման ներքո չենք ճկվում, կրոնը պաշտպանելիս մենք չենք ճկվում եւ իրավունքի գերիշխանությունը պաշտպանելիս մենք չենք ճկվում։ Գերիների մասին խոսեցինք, այ վերջերս Վաշինգտոնում կնքված հռչակագրի մասին, հա, մի փոքր թող ներկայացնի պարոն Ամստերդամը, այ գերիների հարցով ոչինչ չքննարկվեց։ Ինչ է կարծում, արդյոք Թրամփը կկարողանա ինչ-որ բան անել այդ մասով։ You mentioned she uses the word prisoners, you said hostages. There was the recent signing of the declaration in Washington, and nothing was mentioned about the prisoners, the hostages. What do you think? Can President Trump do anything about the prisoners slash hostages? Listen, this is a very sensitive subject, Լսեք, սա շատ զգայուն թեմա է։ and I am not even going to comment. Ես նույնիսկ մեկնաբանություն չեմ անելու դրա վերաբերյալ, Because when people are hostages, you have to leave that to the governments to negotiate, and I don't want to say a word. քանի որ երբ մարդիկ պատանդ են, պետք է թողնես, որ կառավարությունները դա բանակցեն, եւ ես բառ անգամ չեմ ուզում այդ մասին հիմա ասել։ We should all pray for their safe release and return. Բոլորս պետք է աղոթենք իրենց ապահով ազատ արձակման եւ վերադարձի համար։ Thank you. Շնորհակալություն։ Thank you. Thank you very much for coming out this evening. Welcome to Armenia. Thank you.